Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Cici Isnan Mulyati. My register number A1 M2 16010. I'm from Group 2. My material is about question tag. I'm the sixth speaker. The material is about intonation in question tag. So, in this change, I will teach you about conditional sentence. Let's start. First one, I will give you information about what is question tag. So, question tag is a short question at the end of statement, which is the answer are yes or no. Question tag are used when asking for agreement, confirmation. That is a little about the definition of question tag. But let's move our main material that is about intonation in question tag. In bahasa, dan intonasi adalah tinggi rendahnya nada suara yang dilakukan oleh pembicara. Dan tinggi rendahnya suara tersebut mempengaruhi makna dari kalimat yang diucapkan oleh pembicara. Like in English, intonation in question tag the same in bahasa. Here, I will teach you about two kinds of intonation in question tag. The first one is feeling intonation. The second is rising intonation. Okay. The first one, feeling intonation. In feeling intonation, the speaker is not really asking a question, rather she or he is answering what she or he thinks. The speaker is actually very confident and sort of asking the person to confirm or agree with what she or he saying. Okay. Jadi penjelasannya kurang lebih seperti itu. Jadi di contohnya saya akan memberikan penekanan di akhir statement. Jadi langsung saja pada contoh. The first example is like this. I have told you not to run, haven't I? Haven't I? Okay, jadi penekanan katanya di haven't I. Di sini saya menggunakan intonasi rendah. This statement means that I telling you after you fall. Okay. Jadi intonasinya, the intonation is at the end of statement. For the second example, you love wearing my clothes. You love wearing my clothes. Don't you? Jadi penekanan katanya, don't you. This statement means that stop wearing my clothes. Okay. For the third example, you know I had this movie. Don't you? It's feeling intonation. Don't you? This statement means that you know that I had this movie, and yet we are watching it. Okay, that is the third example. So now we move on the second kind of intonation in question tag, that is raising intonation. So raising intonation atau intonasi naik, kita dapat mengatakan bahwa kebalikannya dari feeling intonation. Yang pertama tadi adalah intonasi rendah dan yang selanjutnya adalah intonasi naik. In raising intonation, the speaker is not as confident of her or his statement, and
he or she asking the other person to find out about it. Okay. For example, jadi di bentuk kedua ini dia penekanannya naik sehingga maknanya itu dia lebih ingin mengetahui sesuatu melalui orang lain. For example, like this. He didn't go to school yesterday. Did he? Okay. He didn't go to school yesterday. Did he? Did he? Itu adalah intonasi naik. Penekanannya di did he. Okay. This statement means that did he really go to school yesterday? Oke, jadi kurang lebih maknanya seperti itu. Contoh yang kedua, you told her I was not going to the party. Did you? Did you? Did you? Did you? Jadi intonasinya di akhir, did you? Jadi itu penjelasan saya tentang question tag. Untuk kesimpulannya, jadi dalam question tag ada dua intonasi. Yang pertama intonasi turun atau rendah, yang kedua intonasi naik atau tinggi. Dalam intonasi rendah atau turun, di mana pembicara tidak benar-benar mengajukan pertanyaan, namun hanya mengatakan apa yang ia pikirkan. Hanya meminta untuk mengkonfirmasi apa yang menjadi statementnya pembicara. Oke, kurang lebih seperti itu. Untuk intonasi naik atau rising intonation, dia lebih kepada pembicara tidak percaya diri sehingga meminta orang lain atau bertanya kepada orang lain tentang statement yang dia ajukan. Ingin mengkonfirmasi statement tersebut, memberitahukan kepada lawan bicaranya untuk mencari tahu apakah statement tersebut benar atau tidak. Semoga teman-teman paham dengan apa yang menjadi penjelasan saya hari ini, yaitu tentang question tag, especially about intonation in question tag. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.